seated. Second row, please be seated. First row, please be seated. I'm happy to introduce to you the headmaster of the French-American International School, Monsieur Alain Weber. Mesdames, Messieurs, chers élèves, cette cérémonie de remise des diplômes trop matinale est toujours empreinte d'une certaine mélancolie, car elle marque la dispersion du groupe et que vous avez merveilleusement formé au cours des années. The Shining Princess of the Slender Bamboo, avec beaucoup de talent et d'enthousiasme, malgré un changement de date de dernière minute et des répétitions écourtées, que ce soit dans le gymnase, lors de ce fameux tournoi collégial, où vous avez vu preuve d'esprit d'équipe sans négliger la compétition, que ce soit dans la cour historique du lycée Molière à Paris, ou dans vos familles d'accueil, où vous avez été de parfaits ambassadeurs, sans oublier, bien entendu, les succès remportés dans la salle de classe à faire de votre mieux. Vous avez tous, chacun à votre manière, grandement contribué à la vie du lycée. Dans les discours de fin d'année, je m'abstiens le plus souvent possible de donner des conseils pour l'avenir, car il n'y a pas de ça si longtemps, moi-même, élève et étudiant, je me souviens très bien avoir passé, comme vous, des moments interminables à écouter des discours. Je me rappelle vaguement que l'orateur nous a parlé de l'avenir, mais des conseils prodigués, il n'en reste rien. Cependant, avec vous, je veux prendre un risque limité, parce que le conseil donné va être bref et simple. Je vais parler de vos acquis. At FAIS, where all of you have spent many years, some of you 9 or 10 years, you have become extraordinarily fluent linguistically and culturally. Not only have you mastered the subtleties of the subjunctive mood, but you also have acquired an understanding of the reign of Henri IV, the poetry of Jacques Prévert, and the economic impact of the common market. All of you have also mastered a third language. This is quite a feat. With French, English, German, or Spanish, or Mandarin, you are able to communicate with more than half the world's population. This ability to speak 3 languages gives you an extraordinary advantage when you consider that half the state education departments have no high school foreign language requirement, and that 20% of the secondary school in the United States provide no foreign language instruction at all. And this is not limited to high school. At 77% of the nation colleges and universities, students can graduate without ever studying a foreign language. And it is certainly as sad that at 78% of colleges and universities, it is possible to graduate without ever taking a course in the history of Western civilization. Statistics aside, this lack in the training of most North American students is a tragedy which can be also humorous. Sometimes North Americans and others pay a price for their ignorance in foreign languages. For example, Chevrolet tried to peddle the Nova in Latin America, apparently ignorant of the fact that Nova means doesn't go in Spanish. Parker used the Spanish word embarazado for embarrassed to boast that Parker pens would not embarrass anyone by leaking. Embarazado commonly means pregnant. Beyond these anecdotes, there is the reality that Chevrolet and Parker, Sony of Japan, Philips of Holland, and Renault of France need to look at their share of the market with a global view. In today's world, each company, each country has no choice but to look beyond its borders. Not too long from now, in 1999, the year you will finish university, the need for graduates with the linguistic background you already have will be increasing tremendously.
One does not have to be a forecasting guru to predict that the United States and other countries will require increasing numbers of graduates who are more knowledgeable about international conditions, more skilled in foreign languages, more familiar with foreign markets and business practices, and more capable of functioning abroad with skill and cultural sensitivity. This last sentence is a direct quote from a speech given by Michael Arnacost, who should know, as he is the United States Ambassador to Japan. Ambassador Arnacost added, "In my work in Tokyo, I observed many trade barriers, but the linguistic barrier, in many respects, is the most formidable obstacle to a smoother economic relationship. And I would like to add, also to a smoother world order." Dans quelques heures, vous allez vous disperser. Que les années suivantes, vous restiez à FAIS ou que vous fréquentiez d'autres lycées de la région de la baie, que vous poursuiviez vos études universitaires aux États-Unis, en Europe ou dans un autre pays du monde, mon conseil est simple. Continuez, persévérez dans la voie où vous êtes déjà engagé. Vous avez acquis un capital linguistique et culturel sur lequel vous pouvez bâtir. It is an extraordinary opportunity that you must preserve. Do not waste it. Do not lose it. Do not let it stagnate. Work on this ability. Expand on it. You will give yourself an advantage in whichever career you choose to embrace, a broader spectrum in whichever interest you want to pursue, a wider choice in whichever region of the world you want to live. To all of you, the grade 8 graduates of 1991, I have hope and confidence in your future. For those who are leaving FAIS, I would like to extend an open invitation to you to return to visit. You will always be welcome here. This is your school. Bonnes vacances à tous. The 8th grade, of course, love and respect all their teachers. However, each year they are invited to choose two for whom they have a particular affection and respect. This year there are two, one each from the French and English-speaking faculty. The first faculty address will be given by Steve Castle from the Department of English. Ladies and gentlemen, honored guests, faculty and staff, and students. Capturing the essence of this year's 8th grade is a challenging task. It's like trying to lure a genie into a bottle. Just when you think you've got it, it winks at you playfully and changes itself into some other form. One thing can be said with certainty, however. Our 8th grade graduating class will find plenty of things to do now that the academic year has ended and the summer beckons. These students enjoy a remarkably wide range of interests. They spend their spare time reading mystery, science fiction, and adventure stories, gardening, bicycling, playing basketball, collecting coins, swimming, playing the recorder, making corsages, drawing, dancing, riding horses, running, cooking, going to the movies and to the theater, traveling, and collecting postcards and foreign money. In short, they are an incredibly active and inquisitive group of students, a group that believe in living life fully and sampling much of what the world has to offer. The word that describes them best, I think, is effervescent. You parents in the audience may remember a TV ad that ran several years ago for Schweppes carbonated water. At the end of the commercial, a fellow would say, "Schweppes Effervescence," and the camera would close in on a bottle of the product that was so bubbly it seemed ready to burst out of its container. That, I think, is also a fair description of this energetic, highly charged class. They're also a warm-hearted, friendly, and cooperative class.
the kind which you'd feel comfortable inviting into your own home. In fact, I did invite them into my own home this past December for a Christmas tree trimming party. My intention was for these 21 frenetic and sometimes frantic 8th graders to help me hang some of my and my girlfriend's Christmas ornaments, some of which are antiques and very delicate. How's that for trust? Well, they came through with flying colors. Not a bulb broken, not a decoration destroyed. They even managed to avoid any altercations with my cat, a 3-year-old black-furred she-devil with the inappropriately mild name of Bluebell. Bluebell is a FAIS foundling. Some students discovered her one morning in the librarian's mailbox where she'd been left overnight, and I adopted her. Her experience in the mailbox didn't embitter Bluebell, but it did make her wild. She never stops moving. So I was a little apprehensive at the thought of this epic meeting between my over-animated animal and my kinetic 8th graders. The evening before they came over, I had a dream in which Bluebell jumped over the 7-foot Christmas tree in a single bound, with every student in the class following suit, some of them making it over the top, some of them not. However, the evening went perfectly. Bluebell and the class were on their best behavior, and this became a warm get-together that brought me even closer to my students. They are an especially warm, amicable group. They smile at their teachers and exchange friendly greetings with them, except perhaps on test days. And they are known for being cooperative and for putting a great deal of themselves and their feelings into their work. As their English teacher, I was privileged to receive some fine work from these students. I also enjoyed their spirited discussions. They thought about literature seriously and passionately, and I thank them for making my job as a teacher very pleasurable. They were receptive to new ideas and new techniques, and I'm gratified at the progress many of them displayed, especially in their writing. One of the things that impresses me most about this class is their enthusiasm. When I brought in a new book, they couldn't wait to get their own copy of it. For instance, they practically steamrolled me in their rush to pick up copies of Romeo and Juliet. I know that some of you may be skeptical about this news. 8th grade students, anxious to get their copies of a Shakespeare play? But it's true. Not only that, these students immersed themselves in the play, made it relevant to them, and read its lines with appreciation, sometimes with joy. Throughout the year, they displayed this same approach. A teacher can't ask for much more. Admittedly, they may not be a class that conforms to every teacher's taste. Like the set of Twin Peaks, the set of 8th grade English contains a true collection of characters. Like David Lynch's TV show, the students of this class are unconventional and idiosyncratic. Just as Twin Peaks was for many an acquired taste, so is this class. They, like David Lynch, are wild at heart. But I came to love them for this characteristic and to appreciate that many of their qualities, the creativity of their stories, the spontaneity of their in-class comments, stems from this same wildness of heart. And so, it is now time for me to say goodbye to this class, to bid a fond farewell to Simmy Beard, Annabelle Bernard, David Brody, Sophia Cordoni, Juliet Delventhal, Jennifer DeNoia, Celeste Henry, Madeline Jetter, Layla Knoppoff, James Lamprey, Anu Narla, Michael Nichols, John Palmer, Adina Reddick, Jamie Reed, Kit Rhodes, PJ Richardson, Maddie Russell Shapiro, Eve Salat, Sonara Simon, Franco Valenzuela, and Marcella White. Some of you will be leaving our school, and I will miss you terribly. Others will be remaining. I'm thankful for this, and I'm looking forward to working with you in the future. The future holds enormous possibilities for this group.
When I asked them to predict their careers, what I got was, not surprisingly, a diverse and wide-ranging list of possibilities. Actor, engineer, singer, teacher, fashion designer, astronomer, architect, pediatrician, surgeon, veterinarian, daycare center operator, beautician, small business entrepreneur, costume designer, lawyer, and judge. I have every confidence that they will achieve their career goals and more besides. For the wild at heart, anything is possible. The French faculty address will be given today by Catherine Colladel, who is homeroom teacher for grade 8 and also head of modern languages. Bonjour. Après la magistrale prestation de mon cher collègue d'anglais, Steve, pour laquelle je le félicite, il va m'être difficile de divertir cet imposant aéropage avec le même brio. Je resterai donc modeste. D'autant plus que je manque de pratique en la matière. Depuis mai 1968, date à laquelle furent abolis dans les lycées français tous les privilèges d'une pseudo-élite, date mémorable pour certains, mais oubliée probablement par la plupart d'entre nous, ou jamais même soupçonnée par nos élèves qui n'étaient pas encore nés pour la plupart. Depuis cet illustre printemps parisien, donc, les cérémonies de remise de prix de fin d'année ont disparu en France et avec elles, l'exercice élocutoire auquel se livraient, plus ou moins bien, nos augustes maîtres. Selon un bon vieux dicton français, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures et donc les discours les plus brefs sont les moins soporifiques. Je tiens donc tout d'abord à remercier ma classe de 4e de m'avoir fait l'insigne honneur de m'avoir choisi à l'unanimité pour cette petite intervention. C'est un moment important, bien sûr, dans leur vie d'adolescent et certains vont nous quitter à tout jamais. À ceux-là, je souhaite bonne chance, qu'ils réussissent dans leurs futures écoles et n'oublient pas, surtout, tout ce qu'un enseignement bilingue a su leur apporter en ces quelques années, même si certaines exigences leur ont paru parfois pesantes et difficiles. Les autres, qui vont rester avec nous, auront la joie extrême de retrouver des visages familiers et des professeurs adorés dont ils ne sauraient se passer et qui les guideront sur le chemin lumineux de la connaissance. Qui saurait négliger le plaisir de lire Arthur Rimbaud ou Marcel Proust, Shakespeare ou James Joyce dans le texte. Les plaisirs littéraires, malheureusement, ne m'ont pas semblé avoir été, cette année, pour nos 4e, une nécessité vitale. Et combien de fois ont-ils rechigné devant la tâche scolaire et rendu la vie difficile à leurs professeurs, à leurs surveillants. Mais on n'est pas sérieux à cet âge, il est vrai. Les instants, cependant, les plus agréables que nous avons vécus en commun cette année, avec nos 4e, outre bien sûr les précieuses heures de cours passées de part et d'autre dans l'enthousiasme le plus total, les instants les plus agréables donc furent les journées parisiennes de notre voyage d'échange, qui ont fait dire à certaines âmes bien mal intentionnées que nos 4e se sont mis en vacances 2 mois avant la date officielle du 15 juin. Ah, Paris en mai, qui saurait y résister? Enfin, se concrétisait pour certains le plaisir de s'exprimer couramment en français, cette langue qui ne semblait exister que pour mieux les torturer dans un pays où nul n'est besoin de connaître les perversités du subjonctif pour commander un McDonald's du quartier ou pour approcher un joli minois. Des journaux de bord entretenus par nos élèves, 2 faits élémentaires dominent. Qu'à Paris, les garçons et les filles sont jolis et que la vie est bien chère. Outre ces utiles constatations, nos élèves ont également découvert, lors d'une promenade dans le fameux cimetière du Père-Lachaise, vécu tout d'abord par certains comme morbide,
Certains élèves, donc, tous, ont découvert que tous ces noms que leurs professeurs leur ont lancés toutes ces années à la tête correspondent à un être qui fut de chair, qui fut autrefois un Jean-Baptiste Poquelin, un Gérard de Nerval, un Apollinaire, une Colette, un Oscar Wilde. Dirigés dans les dédales de ce cimetière par un guide hors pair, j'ai nommé Monsieur, c'est-à-dire Jean-Pierre Dagy, ils ont sympathisé avec les personnalités du monde artistique français ou autres, et leurs touchants récits nous ont rendu inoubliables leur découverte. Pour preuve, j'ai choisi quelques extraits au hasard que je vais partager avec vous. Voilà, premier extrait, je cite dans le texte, ou presque. Nous avons marché un peu, puis nous sommes arrivés devant la tombe d'un écrivain anglais qui s'appelle Oscar Wilde. C'était un homosexuel qui était interdit de séjour en Angleterre. Il y a une statue de quelqu'un tout nu, mais ses boules ne sont pas là. Elles se sont détachées du corps pour des raisons inconnues. Puis un homme qui travaillait dans le cimetière les a retrouvées et les a utilisées pour garder ses papiers contre le vent, comme presse-papier. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est une anecdote absolument véridique, que je vous invite à vérifier par vous-même lors de votre prochain voyage à Paris. Nous connaissons, si l'histoire vous intéresse, en fait les abominables coupables, deux vieilles Anglaises horrifiées de l'impudeur d'une sculpture exhibitionniste ont tenté de remédier à l'insoutenable. Mais peine perdue, un gardien vigilant a su récupérer l'auguste relique qui sert depuis de presse-papier à monsieur le conservateur du cimetière. Un peu plus loin, toujours dans ses récits de voyage à Paris, un peu plus loin donc, beauté des homophones, nous pouvons lire. À propos d'Édith Piaf, nous nous sommes promenés un peu, puis nous sommes arrivés à la tombe de la chanteuse Édith Piaf. Quand elle était petite, elle vivait dans la rue. Elle est devenue une chanteuse très connue, avec des chansons célèbres comme L'Avion Rose. De la vie en rose à l'avion rose, il est vrai, la différence est mince. Peut-être qu'Édith Piaf ne parlait-elle que d'améliorer l'esthétique aérienne quand elle chantait le bonheur d'être. En tout cas, ce voyage a développé, semble-t-il, une camaraderie très certaine entre les professeurs accompagnateurs et leurs élèves, qui ne leur ont cependant rien pardonné. Lorsque, goûtant enfin un repos et une détente bien méritée dans l'avion du retour, Monsieur Nagy et moi-même savourions avec notre repas un verre de champagne pour nous féliciter d'avoir ramené à bon port tous nos élèves, nous nous sommes vus livrer un épouvantable chantage. Je cite là encore dans le texte. Madame et monsieur étaient complètement ivres dans l'avion. Ils ont bu du champagne, du vin, point de suspension. Alors, finalement, Juliette et moi avons pris des photos de nos profs. Puis, monsieur a offert $20 pour les pellicules. Et comme ça ne marchait pas, il a offert à Sophie 2 sets, si elle piquait les pellicules pour lui. Humain, trop humain. Mais le temps presse. Je vous avais promis une brève contribution et me voilà encore à vous assommer de mots. Je vous souhaite donc à tous d'excellentes vacances, bien méritées, bonne chance et que les dieux vous soient favorables. At the request of the
the 8th grade, there will now be a small departure from the program as advertised. I would like to request that my colleagues temporarily descend from the stage and assume places in the front row. There will now follow a multimedia presentation by grade 8. Then everyone is sad that it's all over. How can it be over so quickly when we prepared for so long? Let's do it all again, just one last time. Today was a fun day. Everyone was relaxed and having a good time because we get out for break very soon. It was fun because a lot of people were chewing gum. We gossip a bit. We're normal teenage girls. Our class loves water balloon fights. Just playing. Today, Class is very rowdy. homework. What homework? I was having a hell of a time trying to be funny. It's Eve's fault. It's Michael's fault. I just love money. L'après-midi, on n'a rien fait, sauf d'aller à la piscine. Et puis au Sacré-Cœur. Et ensuite voir un film avant d'aller dîner au restaurant avec tout le monde. Viens avec moi à la boulangerie acheter un panier. Le petit déjeuner était très petit. On a traversé le Louvre pendant 2 siècles. C'est tellement grand. We all worked like a real theater. People were running around doing all of their work. It was really neat. I learned that it's a lot easier to be nice to someone than mean to them. We had to work as a team together. It brought me closer to my class. Hey, look, everybody. There's my dad's office. Juliet, I wish that your mother and my father could have been here to see us graduate. I will never be Moonbeam again, and Annie and Maddie will never have their adorable scene, and Kit will never be the dumb and hilarious Moritaka. Juliet will never have her karate scene again. Sophie will never hit me in the head with her flute. Jamie and Layla will never be my parents, and we will never perform the Shining Princess of the Slender Bamboo again. Today, most of the 8th grade will be leaving FAIS. None of this would have happened without the help and encouragement of our teachers. Sayonara.